first time in the country, in India, we did this Q-Dot Ablation. This is a new technology for the treatment of atrial fibrillation. Atrial fibrillation is a electrical instability of the heart, and it is the commonest heart rhythm problem for people, especially when they start getting older, above 60 or 70 years, or if they have high blood pressure, or if they are obese, or they have snoring problems. Many of them have this atrial fibrillation. So they might feel palpitations, they might feel this irregular beat. A lot of people have breathlessness or fatigue during walking. It is a very common cause for brain strokes. In fact, 1 out of 4 brain strokes is because of atrial fibrillation, whether the person knows that he has it or not. And it also produces decrease in the heart pumping function, and people with atrial fibrillation, there's a greater chance of them dying also. So it is very important to recognize this rhythm in its early stages, because if you can do this ablation procedure in the early stages, you can almost get a 80% cure rate. The efficacy rates, which means the chances of it not coming if you treat it early, is around 80%. But once the disease gets, it stays for a couple of years, you call it chronic atrial fibrillation or permanent atrial fibrillation, then this treatment is not very effective. So it's very important to detect the it's very important to detect the disease early and to give treatment early. The treatment consists of mainly blood thinners to prevent brain strokes, not the regular blood thinners that we use for heart attacks, not aspirin and that sort, but different type of blood thinners, and also to do this ablation technique, to do this welding-like technique to prevent atrial fibrillation from recurring, which means to prevent this short circuit in the heart and this palpitation and irregular beating in the heart. You can use this ablation technique to cure it, almost 80% if you do it early on in the disease. హలో అండి, నా పేరు డాక్టర్ వెంకట్ అండి, న్యూట్రిషనిస్ట్. ఈవిడ మా వైఫ్ అపర్ణ. ఇక్కడికి ఏంటంటే ఒక 2 months బ్యాక్ కొంచెం హార్ట్ రేట్ ఎక్కువ అవడం, దాంతో రామచంద్ర గారిని హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్ కన్సల్ట్ చేసాం. సో అప్పటి నుంచి కొన్ని మెడికేషన్స్ పెట్టి ఈ ప్రొసీజర్ ఒకటి ఉంది, ఎవ్రీ మంత్ దే స్కెడ్యూల్ సమ్ పేషెంట్స్, వాళ్ళతో చేస్తామని చెప్తే నిన్న ఆ ప్రొసీజర్ చేయించాం. ఇట్ ఇస్ ఫర్ ద ఆర్ఎఫ్ఏ ఫర్ ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్, దాని గురించి. సో నిన్న ఆల్మోస్ట్ ప్రొసీజర్ అయ్యేటప్పటికి నిన్న మధ్యాహ్నం 1:30 ఎంతో అయింది. సో నౌ నియర్లీ ద సేమ్ టైమ్. సో విత్ ఇన్ 24 hours షార్ట్ హాస్పిటలైజేషన్, ఎక్సలెంట్ టీమ్ వర్క్, గుడ్ కేరింగ్, బాగుంది యాక్చువల్గా. సో వీ నీడ్ టు నౌ అబ్జర్వ్ హౌ షీ విల్ ఫేర్. దాంతో ఇప్పటివరకు అయితే ప్రస్తుతానికి బాగానే ఉంది. విత్ ఇన్ 24 hours షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు వాక్. కొంచెంసేపు రాత్రి అంతా ఐసీయూలో ఉంచారు అబ్జర్వేషన్ కోసం. మార్నింగ్ రూమ్కి పంపించారు. ఇంకొంచెం అనస్థీషియా ఇచ్చి చేయవలసింది కాబట్టి దానికి కొంచెం రీలింగ్ ఎఫెక్ట్, అది కొంచెం వికారం అది ఉంటుంది కాబట్టి అది కొంచెం స్టెబిలైజ్ అయ్యి రేపు వెళ్ళండి అని చెప్పారు. అది. సో ఓవరాల్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్, గుడ్ డాక్టర్స్, గుడ్ టీమ్.